kujitokeza na kwenda katika barrios za watu wa Maumau wakifariki, wanasema sasa watambua. And it is really not kind to just go to the funerals of these heroes because you want to make it appear as if kuna kitu unafanya, ila hali walipokuwa hai you have not really done much. And so Honorable Raila, this is one thing that if the country can really get a law about veterans, Maumau and other veterans, ndio wasaidiwe kiukweli, ndio tukubali kwamba walipigana mpaka even NC, when Mandela came here, he said inspiration was from Maumau. Even, we were told the American Civil Rights Movement, some of the inspiration was from Maumau. So something that is so large in Kenya, but Kenyans, particularly the leadership, we do not recognize it. We need to make that change. And finally, because I gave some of my time to Omutata, he's a good guy. These new heroes that we want. Finally, I think here kuna wale walikuwa wanacheza hapa sana, hata tukaingia tucheze na wao kidogo, hata katika uzee wetu mdogo. That is the kizazi kile leo wamepewa itwika, wamepewa sasa baton, ile relay ya kuendeleza hii kazi ya ukombozi mpaka hii third liberation iwe ni ya ukweli, ndio nchi yetu ibadilike kabisa. So the NGOs which are here, Kenya Human Rights, all of you, and the young people who are here, kazi kwenu, because our country must really change so that we don't keep on, like said, keep on going round and round and round and round and round. So yangu yalikuwa tu ni machache hivyo. Nilimesema kwa muktasari kwamba actually we can do actual things, real things, to make a difference in the lives of the Maumau who are, alive, their children, their grandchildren, their great-grandchildren. It is possible, and this we must do so that hatutakuwa na deni na wao kwa sababu ya kazi ile yote walifanya. And I think now it is time to welcome the band a bit before we welcome the third Prime Minister of the Republic of Kenya. Asanteni. Asante mzalendo. Makofi ingine kwa mzalendo. Ni Maumau we, ni shujaa Maumau wetu, ni shujaa Maumau we, ni shujaa Maumau wote. Ndio maana tunasema ni ndio maana, ndio maana, ndio maana tunasema ni shujaa, ni shujaa Kimathi we, ni shujaa Dedan Kimathi, ni shujaa Mekatilele, ni shujaa na Koitalele. Ndio maana, ndio maana, ndio maana tunasema ni shujaa, ndio maana tunasema ni shujaa, ni shujaa Piogama Binto, ni shujaa Piogama Binto, ni shujaa JM Karaoke, ni shujaa Kongo Karumba. Ndio maana, ndio maana, tunasema ni shujaa, ndio maana, ndio maana tunasema ni shujaa, ndio maana tunasema ni shujaa, ni shujaa ndugu yangu we.
ni shujaa na mama yangu, ni shujaa Jennifer Miano, ni shujaa na ndugu zote, ndio maana, ndio maana, ndio maana, ndio maana ni shujaa kutoka Hengeri, ni shujaa Kelefu wetu, ni shujaa Khalif Kelefa, ni shujaa Yash Balgai, ndio maana, ndio maana, ndio maana, ndio maana ni shujaa na baba we, ni shujaa Molodinga, ni shujaa na Jaramogi, ni shujaa Adonija, ndio maana, ndio maana, ndio maana, ndio maana ni shujaa na baba we, ni shujaa na baba we, ni shujaa na simba wetu, ni shujaa Raila Amolo Odinga, ndio maana, ndio maana, ndio maana, ndio maana ni shujaa wa mzalendo, ni shujaa mzalendo wetu, ni shujaa na wazalendo, ni shujaa wazalendo Kenya, ndio maana, ndio maana, ndio maana, ndio maana ni shujaa Malibareta, ni shujaa Malibareta, ni shujaa na Mau Mau, ni shujaa na Mau Mau, ndio maana, ndio maana, ndio maana, ndio maana ni shujaa Mombasa we, ni shujaa Malindi yote, ni shujaa Garissa we, ni shujaa Mandera kote, ndio maana, ndio maana, ndio maana, ndio maana ni shujaa Mwemuto we, ni shujaa Nakuru yote, ni shujaa Dandora we, ni shujaa na Korogosho, ndio maana, maana, ndio maana, ndio maana ni shujaa wazalendo wote, shujaa wazalendo wote, ni shujaa Liberation, ni shujaa Davinda Lamba, ndio maana, ndio maana, ndio maana, ndio maana ni shujaa ya Shepaligae, ni
Nishujaya Shipaligaye, Nishujaya Shipaligaye, Daketari Wakatiba, ndio maana, ndio maana, ndio maana, ndio maana. Nishujaa na sisi we, nishujaa na ndugu Maina, nishujaa mzalendo we Maina, nishujaa wa mapambano, ndio maana, ndio maana, ndio maana, Nishujaa kibwana we, nishujaa muzalendo wetu, nishujaa na babu we, nishujaa na nyinyi wote, ndio maana, ndio maana. Hola viva Mau Mau, viva! Viva wazalendo, viva! Viva KHRC, viva! Viva social justice movements, viva! Viva wamama wa Mau, viva! Viva wazee wa Mau Mau, viva! Viva Kenya, viva! Viva Africa, viva! Hola Asante, asante, asante. Nimeulizwa to give the apologies of Professor Makau Mutua. Alikuwa like to be here, but it was not possible. Tumezichukua kwa sababu tumeelezwa jinsi yeye alichangia pakubwa katika kazi hii ya especially kesi kuchukua mambo ya Mau Mau Kenyan Human Rights Commission. Na kusema kwa mzee Gitu, thank you for your life of struggle. You are inspiration to us, and as we are concerned, you embody Field Marshal Dedan Kimathi, and there are young people here, there are not so young people here who will continue with the work that you have been doing and which you will also continue doing. So that we can invite former Prime Minister. Let us please all stand. And before tunamuita baba, let us be quiet. Tukumbuke mama wa Koigi wa Omwere, mama Omwere, na Professor Shadrack Guto, wale walipambana na sasa wamelala. Basi tukiwa hivyo tumesimama kwa shangwe, tumkaribishe guest of honor, former Prime Minister Raila Odinga. Karibu uzungumze. Haya, mnaweza kuketi. Mzee wetu Shujaa Giti wa Kaengeri, ndugu wazalendo wa Kombozi ambaye wako hapa siku ya leo, na wageni wetu ambao wamefika, hamjambo? Hamjambo tena? Sasa nimekaa kwa muda mrefu. Nilikuwa mimi niko na statement ambayo nilikuwa nimetayarisha kusoma hapo, lakini it will be taken as read. Nitaongea vilivyo. I just want to talk briefly of this very, very important occasion in our country. I am happy that this is happening today. And therefore I want to first begin
the Kenya Human Rights Commission for the good work that they're doing, what they have done, so that we are here today. Sasa, ningependa kufupi kwanza tuseme kwa nini yale yalifanyika ambayo yalifanyika. What happened? Mnajua kwanza wabeberu walikaa kule Ulaya conference to partition Africa. There was no African who was represented at that meeting. Walikaa tu wao wenyewe wakachora. Wewe Mwingereza utachukua hapa, Mfaransa utachukua hapa, Belgiji utachukua hapa, Mreno hapa, namna hiyo. African was partitioned in Berlin in 1884. Then after, therefore, then they came now. Waingereza wakaja upande hii ya East Africa. They did not come to develop Kenya. They came to colonize and to exploit. So what they did, the first thing they started by building a railway line. Here, railway, Kenya-Uganda Railway. Ilijenga kutoka Mombasa, ikafika Kisumu. Kwa sababu gani? Ilipofika Kisumu, ilikuwa tayari imeshafika Uganda. Kisumu was the capital of Eastern province of Uganda. Uganda ilikuwa inakuja mpaka Nakuru, mpaka hiyo. This was called the East African Territory, and they was just for them here to come and do hunting for elephant tusks. It was 1904 that they formalized the colony. Sasa kukawa na gavana ambaye anaitwa Sir Charles Eliot. Then biru mmoja alikuja akatoka huko Ulaya, alikuwa anaitwa Hugh Cholmondeley. Baadaye akaitwa bwana Lord Delamere. He came on a horseback through Somalia, akapita pale mlima Kenya, akaona mlima Kenya, baada akaingia pale Laikipia, akiteremka, akaenda pale inaitwa Thompson Falls, Nyahururu, akaingia bonde la Ufa, akapita pale Nakuru, Njoro, Molo, mpaka kule Eldoret, akaenda mpaka mlima Elgon. Akaona nchi ambayo ni mzuri sana, ina rotuba mingi sana. Akarudi hapo kwa mkutano na bwana governor. Sasa mkutano hiyo na governor akamwambia ati nyinyi mmejenga reli. You built a railway line all the way from Mombasa to Kisumu. It was called in the House of Commons the Lunatic Express. A railway line from nowhere to nowhere. What it will carry, nobody knows. So akasema hii gari itakuwa inatoka Mombasa imebeba shehena mpaka kule Kisumu mpaka Uganda, lakini kirudi tuko narudi tupu. Manake kulikuwa hakuna mali na beba. Lakini mkianza kufanya farming, ukulima katika hii nchi hii ambayo kuna rotuba mingi namna hii, hiyo reli inaweza kufanya kazi. Mimi niko tayari kwenda Ulaya kuleta wakulima. Waje hapa wakulima. Garantini ya kwamba kila mmoja nimeleta atapewa ekari ya 10,000 bure. Pili, atapewa wale watu wa kufanya kazi kwa shamba yake hiyo vile bure. Gavana akakubali. Wakaandika mkataba na Delamere aende alete wakulima. Akaenda Ulaya. Alipoenda kule Ulaya akadress
town hall meetings, London, Manchester, Birmingham, Liverpool. Anaambia watu kule Africa, we have got a land that is flowing with milk and honey, Canaan. Na kila mmoja ambaye atakuja atapewa ekari 10,000 bure na wafanyikazi kufanya kazi kwa shamba yake. Lakini wakati hiyo story ya Afrika kule Ulaya ilikuwa mbaya sana. Watu walikuwa wanaogopa Afrika. Afrika atiko kule kuna mbu, kuna malaria, kuna bilharzia, kuna nyoka na wild natives. Kwa hivyo watu wengi walikuwa hawana haja, wachache walikubali. Alipokuja hapa akafadhaika, akaambiwa angalie huko kusini Afrika. Akachukua meli hapa Mombasa, akateremka mpaka Durban, akakule vile akafanya mikutano Durban, East London, Port Elizabeth, Cape Town, Kimberley, Johannesburg. Kule akapata wazungu ambao walikuwa mshaishi bara ya Afrika vizazi ya 4 ya 5, wale ambao hawaogopi Afrika, na wao wenyewe walikuwa wanafanya kazi kwa mashamba ya wazungu wenzao. So this prospect of coming and getting their own farms was very appealing, because there were people who were working in the farms of their own people. Wakaja kutoka kule Afrika Kusini. Ni sababu wale wengi ambao walikuwa hapa kwa wakulima walikuwa ni makaburu kutoka kule Afrika Kusini. Wengi wao walikuwa ni ngumbaru, walikuwa hata wajui kuandika, walikuwa naweka kidole. Lakini hao ndio walikuwa ruthless kabisa. Wakapewa mashamba sasa, wakakata hiyo kutoka mlima Kenya kule mpaka hiyo pande hii ya katikati hapa hii na Meru na Embu hapa kuingia Bonfa mpaka kule pande ya Kitale. Sasa wale Masai walikuwa naishi kutoka kule slopes ya Mount Kenya. Hiyo yote la ekipe yote hiyo ilikuwa ni nchi ya Masai, Nyahururu hapo. Hiyo Nyandarua yote na wakaona mpaka Kinangopizo zote. Walikuwa Masai, wakasukumwa kutoka kule wakapeleka chini huko Kajiado na Narok. Hapo Naivasha waliweka corridor maili 10 mile corridor ya mashezi ngombe yao hapo waende huko chini. Sasa wakashika hiyo na hiyo farming yao. Sasa Waafrika wanakwenda wanachotwa kazi. Wengine wametoa kwa mashamba yao, wameweka kwa villages. Hapo hiyo ni kini ya shida ambayo tulikuwa naye. Sasa hii mambo ya ukombozi ilianza wakati ukoloni ilianza katika taifa letu. Kwa hivyo ukoloni tuko na safu hii mapambano is in phases. Phase 1 from the time they walikuja hapa 1896 mpaka 1945. Hapo ndio phases. Hapo ndio kukuta watu kama Wayaki Wahinga ambaye alichukuliwa akapeleka kule Kibwezi, akalazimishwa kushimba kaburi yake, akaingiza kule, akaziko kama bado wako hai. Hapo baadaye nilikuja pata watu kama Hari Dhuku pale ambao waliorganize maandamano pale karibu na chuo kikuu, na watu wakapigwa pale. Watu wengi walipigwa risasi na wale wao wakati huo. Hapo ninakuta Mekatili wa Menza wanaingia hapo. Hapo ndio unakuja kukuta wale ambao walianza sasa ili mavyama kama
Kikuyu Central Association, dini ya Msambwa, kwa Vilondo Taxpayers Association na kadhalika. Watu kama sasa ni hapa ni unakuta Samuel Koitalel. Hiyo ni group hiyo, that face. Hapo ndio utakuta Okemo Manyanyamanture na Mora. Hapa hiyo ndio unakuta watu kama Ojijo Teko. Kuna my great grandfather kuna anaitwa Agola Awala. Yeye mzungu alikuwa anataka awe chief. Alikataa kuwa chief, akasema siwezi kuwa weka chief na huyu mtu ambaye ngozi yake ni ovyo. Kwa sababu kutoheshimu mzungu akashikwa, akapelekwa huko Kismayu, akakufia huko. Mtoto yake ndiye alipelekwa kwenda kuona kaburi yake huko. Hapo ndio unakuta Mwindi Mbingu ambaye alikuwa amekataa mambo ya wazungu kuchukua ng'ombe ya Wakamba ovyo na kuchinja hivi hivi. Hao wote ni watu ambao hiyo ni phase ya wakombozi. In phase 1. 1945 Waafrika kwa mara ya kwanza wakaunda chama ya kitaifa, Kenya African Union KAU. Hiyo ndio kwanza nationalist movement struggle. Alafu sasa hiyo kile imeunganisha watu pamoja, lakini walikuwa hawapewi nafasi ya kufanya mikutano sawa sawa. Sasa wakati hiyo vile vile mambo ya mashamba imekuwa mafarika yamewekwa pale, shamba imechukuliwa na wazungu na Afrika mfanyi kazi tu kwa shamba. Hiyo ndio imeleta mambo ya kupigana kwa mashamba. Chanzo cha Mau. Wakasema mambo sasa imekuwa ni mbaya. Kama ni mbaya ni basi hapa sasa KAU iko hapa. Sasa ile mzungu anatangaza hali hatari, state of emergency being declared. Sasa hiyo Mau iko msituni na wale wanashikwa wale wa Kapenguria 6 kushtakiwa. Sasa wakati hiyo iko curfew katika miji yote katika taifa letu. Sasa wakati huo Mau wanapelekwa kule, wanashtakiwa, wanawekwa kwa detention camps, na makamps ziko hapa na pale, kule Lamu, kule Hola, kule Manyani, kule Lodwar, kule Lokitang, kule ziwa ya Victoria kulikuwa na detention camp Mageta Island. Wakati ya hali ya hatari ilikuwa mbaya zaidi, radio ilikuwa inatangaza kwa Kiswahili ati Wakikuyu, Wameru na Waembo ni watu hatari. Ukiona mmoja akipita namna hii, piga ripoti kwa polisi mara moja. Wakati hiyo vita hiyo iliendelea. Mzungu ameleta kikosi ambaye inapigana na Mau. Pale ambao walikuwa napigana ilikuwa mbaya. Mliingia hapa unaona mvua inanyesha hiyo na baridi. Hiyo ndio vile Mau walikuwa na hisi katika huko juu. Kule msituni huko upande ya Nyandarua, huko Abadea, hasa kila mahali. Walipigana. Ikifika mwaka 1955-56 mzungu anataka kutangaza uhuru hapa. Ukina Michael Blundell waliunda chama inaitwa Kenya Freedom Party was formed, and they wanted to go the route of South Africa to declare independence, au route ya Zimbabwe ya Rhodesia, unilateral declaration of independence. Lakini wakati hiyo nationalism ikaanza hapa vile vile. Watu wa Afrika wameanza wale ambao wako nje kupigana. Ndio wakaleta reform kuna inaitwa the Littleton reform
ambayo imekubali Waafrika kuchagua wabunge kwa mara ya kwanza 1957, the 8 first elected members of parliament. Sasa iko safu hiyo, wale walipoenda kwa bunge, wakaenda kwa bunge na kaanza kupigania haki ya Waafrika. Wakati hiyo kukawa na Lari Masaka, watu walipigwa kule Lari wakawawa. Kukawa na Hola Masaka, pale ambayo wafungwa wa Mao walipigwa wakawawa huku. Wakati hiyo we had 14 members of parliament or legislature at that time. Jaramogi alikuwa kiongozi, Mboya alikuwa katibu. Wakasema tupeleke mswada kwa bunge ili tuangalia hii mambo, hali ya wafungwa wa Mau ambao wanawawa katika jela. That motion was moved by Tom Mboya. And if you go into the Hansard, you will see the debate in the House that time. Waliongea, ilipofika wakati wa Jaramogi akasema, in the heart of hearts of the African people, Jomo Kenyatta and all those who detained with him were and are the true leaders. And their continued detention offends the consciousness of our people. Jeremia Nyaga ambaye alikuwa kwa bunge wakati huu akatuambia, wakati Jaramogi alisema hayo maneno, ungesikia sindano imekianguka. Na kuna mtu aliamini ya kwamba yeye atalala nyumbani siku hiyo. Walijua huyu atachoto siku hiyo, ataenda huko ndani. Lakini Jaramogi hakushikwa, alizidi kuongea tena kesho mpaka akatolewa kwa nyumba. Waafrika walikuwa pale, wengine waliogopa sasa. Jeremia Kieno akiongea, Julius Kieno alisema ati those people, Kenyatta and Co were leaders at that time, but they were not elected. We are now the elected, therefore we are now the leaders. So Jaramogi akasema, akatoa statement akachallenge Kiano to go and hold a public rally in Fort Hall to ask the people who between the two of them is telling the truth. Fort Hall then is now today Murang'a. And then Kiano akaogopa. Lakini sasa hata Mboya akasema ati, Mr. Speaker, it is unfortunate that in the course of the debate on this motion, some irresponsible remarks have been made. You have nothing to do with the intentions of the motion. Irresponsible remarks were the remarks made by Jaramogi. In the end, they ate their words. Manake, Nairobi hapa statement ikatoka ya kwamba yale Jaramogi alisema ni tunaunga mkono. Kisumu wakasema namna hiyo. Kule Mombasa wakasema namna hiyo kwa dock workers. Kule Fort Hall wakatoa statement tunaunga mkono Jaramogi. Hapa ni mambo ikaanza sasa. Uhuru wakaanza kusema ati Uhuru na Kenyatta. Uhuru na Kenyatta. Ya kwamba tupate uhuru alafu Kenyatta atoke. Jaramogi akasema no, it is not Uhuru na Kenyatta, it is Kenyatta na Uhuru. Kenyatta funguliwe kwanza ndio tupate uhuru. Ili namna hiyo. Sasa hiyo ndio leta hiyo movement. So this is another phase of the struggle. The phase of the struggle before 1945. The nationalist movement from 1945, later on from 1958 upwards. And then in between the Mau Mau armed struggle. So we're dealing with the Mau Mau armed struggle, which itself had a very, very accelerating effect
in creating consciousness among the people across our country. Because from Mzungu, you are not a Kikuyu, you are not a Muluhya, a Jaluo, a Mkamba, you are just a bloody African. Kafia, very bloody African. So Waafrika wakaungana pamoja. Kwanza Mau, pili sasa kwa hii nationalist movement ambayo sasa imeleta watu wote pamoja, wakaunga mkono. Kwanza kuliundwa mkono kule Kirigiti Kiambu, walienda because after 1952 when cow was banned, Africans were not allowed to hold any national party. You could only have district associations. But after 1959, they allowed, and they went to Kirigiti, Kiambu, and formed KANU. But then wale wabeberu wakaenda wakachukua Waafrika wengine wakaanza chama cha KADU to divide the nationalist movement. So this is the truth of the matter. So here, we today must ensure, because the battle against the British was fierce, and British was very, very brutal, and many people were killed, many people were maimed, many people were in the forests. When they came out, was the issue of land, valuable land. Those Wabakaburus who was holding land around said they did not want to stay behind under an African government. Wanataka kutoka. Sasa wakasema serikali ya Uingereza iko tayari kuleta pesa kuazima serikali to loan Kenya government money to buy out the outgoing white farmers. Now, what the conditions which was tied to that loan which was coming was such that the Mau-Maus who are coming from the detention camps could not satisfy the conditions. It was only the loyalists and the home guards who were working with the colonial system who became the beneficiaries. And that is what Jaramogi has recorded in Notie to Huru. That those who sacrificed for the independence of the country were betrayed. They were completely neglected. They did not get what they were fighting for. Those who were working with the British, the home guards, and the loyalists became the beneficiaries. Hence, not yet Uhuru. So, Mzee Giti wa Kahengeri is a great nationalist. I've known Giti wa Kahengeri since I was a young boy. And he's steadfast in fighting for the right of the people who sacrificed most during that struggle for independence. He has been uncompromising. It's very, very fast. But then, when they took the case to the British court, and one of Paul Mwite is here, is left. Gitobi Manyara was unfortunately not around here. Gitu came to me with his team and said the case is in London. Then I said I will try to use my position as the Prime Minister to negotiate an out-of-court settlement. I met the Prime Minister of Britain at a conference in Davos in Switzerland. And we had a side meeting, and I mentioned to him the problem that I have and that I want to go and discuss so that he can go and first prepare himself with his people.
So from there, I came back here, and then I now went to London. And we had a conversation. And I explained to him the historical injustices. I had a memorandum that I had prepared, which we had forwarded in advance. And he agreed that he would try an out-of-court settlement. Negotiated it in the cabinet. They went to Parliament. And so the British Parliament approved the motion. And also an apology. So they agreed on out-of-court settlement, which is a token. They also agreed to come and put up that monument at Uhuru Park. I was there when we were breaking ground with the British High Commissioner for the construction, okay, of that monument. But that, of course, is not enough. It's not enough, and I was happy that this matter was raised during the visit to the King here. Actually, I was invited by the King to the dinner at State House. Because he is a personal friend. And we had worked with him and his foundation in rehabilitating Lake Naivasha, which was polluted, and marine life was actually dying in Lake Naivasha. So we met first in Oslo with the Prime Minister, then Prime Minister of Norway. And he asked me what his foundation could do. Then there were 4 projects we proposed. There was Mau Conservation, Abadeas, Nairobi River, and Lake Naivasha. They opted for Lake Naivasha. And then he organized a dinner in his residence in London. And I went with a delegation from here and invited the companies there which market Kenyan flowers in British markets. Tesco, Marks and Spencer, and several of those departmental stores. Immediately that evening, I was Minister Sally Kosgei. We had a pledge of 600,000 sterling pounds. By the morning, it was 1 million sterling pounds. Then he talked to the Dutch government and gave 6 million euros for rehabilitation of Lake Naivasha. And Lake Naivasha was rehabilitated thanks to then Prince Charles. So this matter was raised with him, and I was happy that Mr. Ruto raised it in his speech that day. And it's an ongoing conversation. Paul Mwita suggested a bipartisan approach of opposition and the government. But this must be an inclusive process that deals with all political injustices and ensure that justice is done and that this matter is finally put to rest permanently. The late Kiboko had mentioned when we went to bury Mukami and Nyandarua that they were the ones who buried Dedan Kimathi in Kamiti. That he knows where the Dedan Kimathi's grave is in Kamiti. This is an issue that must need to be resolved. Mama Mukami, I wish all the times I was talking to her that she wanted her husband to be exhumed, the remains, and be buried respectfully at their home. This is also a pending issue that we need to follow up. Because as General Kiboko said it, at the funeral there, later on he fell sick. I went to see him at Nairobi Hospital. He mentioned the same thing to me. But nothing happened, he then also died. As we are here ourselves, we want to ensure that this chapter is put to a proper close, satisfactorily. That those who sacrificed during our struggle, some of them who are dead,
are remembered through their offsprings. And those who are now in their sunset years also are given support. The same way that the British government is doing to its war heroes. Those who fought in the Second World War, who are still alive today, don't worry about anything else. So this is what we should do ourselves so that we bring this chapter to a decent closure. And that's why I'm happy that this thing happened today. Gitu wrote a book, and he asked me to write the foreword, which I've written the foreword to the book which we are going to launch here today. In it, he has given a very good account of what transpired and how the betrayal happened. The wrongs which were done need and must be corrected. And I'm ready to work with you people to ensure that this is done. It's now my pleasure to move to the stage of launching the book. So, ladies and gentlemen, kindly permit me to invite the following dignitaries to the stage. Mheshimiwa Giti wa Kahengeri, please come to the stage. The board chair, Davinda Lamba, Davis Malombe, our executive director, Professor Yash Pagal and Jill Pagai, Wanjiku Miano, Ms. Jessica Horn, Professor Kibutha Kibwana, Cornelius Oduor, the Deputy Executive Director. Yeah. Peter Kiama, please come over. Yeah. Maina Njenga. Dr. Bernard Mogesa, if you're around, please come to the front. Malumbe. Yes, Tawapanga. Yes, and Diana Lee Smith, the architect of the Mau Mau Memorial. Yeah, it's okay. Swali. Yeah. Washira Koitalel. Brian, please give them a copy of the book. Yes. Apoto. Malombe. Jessica, please come this way. Simama tu hapo. Nataka wapanga. Yes? But the rest of you hold the book. Yeah, Anet. So, Right Honorable Prime Minister, please, you need somebody to assist you. Professor Yash, please come here. And Jill, please.
please come here. And then also Mheshimiwa Gitu Wakahengeri to also untie that book symbolically at the same time. So I'll count to 3 and then you can do that. Oh, sorry. Yes, I'll count to 3 and then you can untie. So, Faith. Yeah. So, yeah, muko sawa? Watu wa media muko sawa? Aya. Aya. Okay. So are we ready? Okay. Okay. So we ready? Okay. 3, 2, 1. So the book, and you all lift it up. Please lift up. Nishuja. Yeah. Nishuja. You okay? Nishuja, 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 Mama, Nishuja, Nishuja, Nishuja. Yo, asante
Asante sana, asante sana. Thank you, Field Marshal, for the wonderful performance. I would like to humbly request all our dignitaries to take their seats briefly. And as they do so, I would want to invite the Deputy Executive Director for the Kenya Human Rights Commission, Mr. Cornelius Edro. Karibu. Thank you. What a day. Viva Mau Mau, viva. Viva. On behalf of the board and management of the Kenya Human Rights Commission, I take the pleasure to sincerely thank you Thank you. So on behalf of the board and the senior management of Kenya Human Rights Commission, I take this opportunity to thank you sincerely for gracing this enormous occasion. I know it's not in vain. You started very early in a very difficult weather, and because of your determination, this day has turned out a very successful day. I think we've learned a lot, the history, the joining of the colonial time struggle, the Mau Mau, the representation from various groups. We've really learned a lot, and I think it was very deliberate that you also bring the young generation to see how far we've come. So special thanks to our chief guests, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, Honorable Gitu Kathegeri, representatives from other liberation movements. I think it's only last week that we were also having a Senate open standing committee with the Mindu Ngumi group. All individuals and organizations who have partnered with us to establish the Mau Mau Foundation. Special thanks to Honorable Paul Muite, who just left, who was the lead counsel. We cannot take it for granted the great job that has been done by the Field Marshal Band for making, for inspiring us throughout the occasion. So, as we move out, we really want to thank everybody that have left behind, civil society colleagues who have really stood with us in terms of thinking through this planning and the successful delivery of this occasion. Media, fraternity, the social justice movement. Ladies and gentlemen, this has been a great occasion, and Kenya Human Rights sincerely thank you for your support. So I'm guided that land will be served. So as you move out, you'll be able to pick your lunch coupons. You'll be guided by a number of KHRC staff and colleagues who are supporting us in doing this. So I believe that moving forward, we'll be able to pick up some of the key recommendations that have been made in this meeting. We take it seriously, the proposal for bipartisan approach and the gesture that has been given by the British High Commission to open up space for discussions around reparation. So on behalf of the management, I want to say sincerely thank you and wish you a great day ahead. Asanteni sana. Viva Mau Mau, viva! Viva! Thank you very much. You are watching Sound County Talk. Watch, share, like, subscribe. Sisi vilevile sio watu ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimfuata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu wewe umetukosea. Sasa tumesema
Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Sound Candy Talk. Tukutane Sound Candy Talk.